business weekspin are really excited to share our view on Union Budget, which was proposed by our Finance Minister Nirmala Sitharaman on February 1, 2022. The major priority which was given in this budget is defense, agriculture, infrastructures, financing and investment. One of the highlights from our finance minister is our country's economic growth is expected to be 9.2% for our current financial year by ongoing through infrastructure development by expanding 25,000 kilometers of highways in our country and allocating rupees 60,000 crore to the rural water scheme and also having 5 river link projects across various states and rupees 48,000 to the Pradhan Mantri scheme and boosting our infrastructure development in northeast area. This helps to have our economic growth and also it helps to have consumer demand for our futures and it helps to have our country's economic growth. Indian defense அதில் போன வாட்டி காட்டியும் இந்த வாட்டி நம்ம இந்திய ராணுவத்துக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ளஸ் ஹை பட்ஜெட். அதாவது அவங்களுக்கு மட்டும் போன வாட்டி 4.78 crores, இந்த வாட்டி 5.25 lakh crores. முக்கியத்துவமாக கடற்படைக்கு வந்து 43%. அவங்களோட பட்ஜெட் எவ்வளோனா 47,590 கோடி. விமானப்படை எடுத்துக்கிட்டோம்னா 4.5% இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. அவங்களுக்கு அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா 56,851 crores. தரைப்படை அப்படைக்கு 12.2%, அதாவது 32,102 கோடிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் மொத்தம் தொகை எவ்வளவு என்று நம்ம கணக்கிட்டால் 5.25 லட்சம் கோடி ஆகும். Union Budget 2022 gives some positive impact towards e-vehicles and energy. Compared to the past year, this year new policies has been framed, that is battery swapping policy. So it's automatically going to boost our EV ecosystem. The Finance Minister has announced 19,500 crores allocation into PLI, that is production linked incentives for solar modules. Next, I'm talking about digital banking. They have introduced online bill system where it will support and it reduced the delay in payment. And credit growth automatically increased to 5.4 lakh crores this year. RBI has expressed the desire to introduce a cryptocurrency last year in financial budget 2021-22. But whereas government were not interested and therefore they decided the ban of cryptocurrencies. Now India has taken initiative to introduce taxation on cryptocurrencies. Whereas 30% of the income of the crypto should be paid to the government. Whereas 1% tax reduced rate for payment and transfer of cryptocurrencies has to be paid. And also RBI is likely to introduce digital currency using blockchain technology. In order to understand really the budget to 2022-23, we have to understand what is actually stated in the economic survey which is presented in the Parliament by the Chief Economic Advisor Mr. Sanjeev Sanyal. And the GDP growth rate according to the economic surveys is pegged at nearly 9%. Based on this growth record, the government has initiated a lot of measures in the present budget. One gladdening, the most heartening aspect of the budget is the emphasis on capital expenditure. So it is going to create a vast improved infrastructure of world class and it is going to give employment opportunities to the teeming areas. That's I think the best point of the budget. But the worst point of the budget is most of the money is coming from outsourced borrowing. Nearly 35% of the money in the budget is coming from the external borrowing, ECB, external commercial borrowing. And the government is going to spend nearly 20% of the expenditure on the interest obligations also. Interest obligations alone. So this is a really worrying factor as far as the Indian budget is concerned. Here are some revenues comes from non-debt capital receipt 2%, income tax 15%, corporational tax 15%, GST 16%, union excess duties 16%, customs 5%, non-tax revenue 5%, borrowing and other liabilities 35%. நம்மளோட in 2018 and in 2021 இதோட கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளோட growth வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 crores நமக்கு ஏறி இருக்குது.
மற்ற ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கிரெயின்ஸ் அதோட ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கிரெயின்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 மில்லியன் வந்து நமக்கு ரைஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த இம்பேலன்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக கவர்மெண்ட் வந்து புதுசாக ஒரு ஸ்கீமை கொண்டு வந்திருக்காங்க, டெக்னாலஜி இன்ஃபியூஸ் அக்ரிகல்ச்சர். இந்த டெக்னாலஜி இன்ஃபியூஸ் அக்ரிகல்ச்சரோட மேஜர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா புது டெக்னாலஜி, ஒரு புது மாடல் கொண்டு வந்திருக்காங்க, PPT, which means பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் மெத்தட். இந்த பார்ட்னர்ஷிப் மெத்தட் வழியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா டெக்னாலஜி இன்ஃபியூஸ் அக்ரிகல்ச்சர் கொண்டு வராங்க. அண்ட் செகண்டரியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரோன்ஸ் மெத்தடாகவும் வந்து கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க. அண்ட் தேர்ட், கெமிக்கல் ஃப்ரீ ஃபார்மிங்கை வந்து நம்ம ப்ரப்போஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் த செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராஜெக்ட் இஸ் நோன் அஸ் கென்பத்வா ப்ராஜெக்ட். இந்த கென்பத்வா ப்ராஜெக்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 மேஜர் ரிவர்ஸ், யமுனாவோட 2 மேஜர்ஸ் ரிவரை வந்து இன்டர்கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த இன்டர்கனெக்ட் பண்ணுறதோட யூஸாக நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா 9.6 ஹெக்டர் ஆஃப் லேண்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மினிமம் 63 lakh ஆஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் நம்ம சப்ளை பண்ண முடியும். அண்ட் 130 kilowatts ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி நம்ம கொடுக்க முடியும். ஸோ இதை பண்ணுறதுனால இன் ஃபியூச்சர் இன் 2023 பட்ஜெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் இந்த ஹங்கர் இண்டெக்ஸை கம்மி பண்ண முடியும்ன்றது நம்மளோட ஃபினான்ஷியல் மினிஸ்டரோட கோரிக்கையாக இருக்குது. The financial budget of the telecom sector is estimated around 39.45 lakh crores. The 5G enables growth and offer more job opportunities within the year 2022 to 2023. The main vision to launch 5G within every nook and corner of the villages. As a student, we welcome a 5G model for the upcoming digital world. In 2022 to 2023, the budget of estimation for the health sector is 86,200.65 crores, a 16.59% for the increasing estimation for previous 2021 to 2022 budget estimations. The national digital health sectors for allocated mission health sector is allocated 200 crores. The total budget for the 2022 to 2023 stands at 86,200 crores. The first thing which is impressive is about digital inclusion, where all the post offices in India are to be brought under the core banking solutions, thus enabling seamless transfer of funds from post office to banks. The major advantage here is that all the rural people will be covered in the last mile using the post office and bring digital inclusion to a great way to the country. This will enable direct benefit transfers and will be a shot in the arm for the e-commerce. Additionally, 75 district banks, digital banks that are to be opened across India will bring digital inclusion to a new level. The government has legally approved the crypto assets by launching taxation policies and acquisition policies for the digital assets. India is one of the first few countries to launch crypto assets and accept it as a platform for business. With regard to the educational aspect that has been mentioned in the budget, the key features include the One Class, One TV channel program that will be expanded to 200 TV channels, and the digital university that will be established with world-class quality universal education, along with virtual lab and skilling labs proposed in the budget will promote critical thinking and it will help stimulated learning environment for the student community. A total of 1,04,278 crores has been allocated in this budget, which is 11.8% higher when compared to the previous budgets.